everywhere. GBS. Ama kwa hakika GBS TV Jumatatu ndio uko kunachanika. Karibu katika GBS TV Jumatatu. Naitwa Ivan Kibe, nikiwa na wingi wa matumaini ya kwamba tangu tuachane Jumatatu iliyopita yu buheri wa afya. Leo hii mtazamaji wangu wa GBS TV maripopote ulipo, kwanza nichukue fursa hii niseme asante sababu ya kutembea nasi kwa kuwa mwaminifu mtazamaji wa vipindi vyetu. Na hivi sasa tunasema kwamba ndio tunajimoya ndani kuzungumzia swala nzima kuhusu tabia nchi. Wakati huu tunasema kwamba taifa la Kenya kuanzia tarehe 4 mwezi wa 9 hadi tarehe 6, taifa la Kenya litakuwa na wageni kutoka dunia nzima kuja kujadili masuala ya kukabiliana na uharibifu wa mazingira. Na ndio maana wiki moja kabla ya Kenya kuanza kuzungumzia hayo na kuandalia mazungumzo haya kwa upesi na kwa utaratibu. Na leo mgeni wetu siku ya leo ambaye atakuwa anatupambia mazungumzo yetu kuhusu tabia nchi si mwingine anafahamika kama George Mwaniki, ambaye ni afisa katika shirika la Air Quality ambaye anajiunga nasi. Na bila kupoteza wakati ningetaka nimweke hewani mgeni wangu. Good morning my good friend. Kibe, how are you? I'm very fine. Yeah, good to see you, man. I'm happy to see you. How have you been? I've been well. We are trying to really support these efforts on climate change. So we are still keeping the faith. Anyway, I'm happy to have you this morning. And precisely I would wish to give you just 30 seconds, 1 minute to say hi to Kenyans who are watching us from different parts of Kenya. Welcome, sir. Habari ndugu zanguni wa Kenya. Mimi naitwa George Mwaniki, na head air quality work at the World Resources Institute in Africa. And kwa miaka kama 5 hivi nimekuwa kwa hiyo shirika, nimechunguza sana mambo ya uharibifu wa environment in terms of pollutions, emissions zenye zina drive climate change. We are working very closely with the counties and the national governments kutengeneza tools na systems kusupport serikali ku manage hizi emissions. Na tukitembea nchini, I think nimepata a lot of Kenyans who are very familiar na what's happening. A lot more are not familiar with what's happening. That's why I really appreciate the efforts of GBS na Bwana Kibe to try and put this information out there. So sisi tuone kama Wakenya tuone tunaweza fanya nini in our own personal space. So really grateful to be here. Okay, thank you sir. Now tuanze mazungumzo yetu. Ndugu yangu, Wakenya wanauliza wakati tunazungumzia kuhusu tabia nchi tunazungumzia nini ndugu yangu? Sana hii conference yenye inakuja hapa ita focus mainly on climate change. Kitu moja nime appreciate with our president. Anasisitiza kuwa tusiangalie climate change only as a challenge but also as an opportunity. Bwana Kibe, unaweza jua duniani kote kuna pesa zimewekwa pamoja za kuaddress climate change. Hizi efforts zilianza around 2001. I think the first biggest financial support iliwekwa aside at the global level was the Clean Development Mechanism, and there was a couple of billions of dollars there. The entire continent of Africa
kuanzia the Arab world all the way to Cape Town. We were only able to mobilize around 3%. 3% of the funds. Now, these funds were mainly focused to support private sector in Africa, Latin America, and Asia. So most of those resources went to support private sector investments in Asia, while Africa was left it's really lagging behind. And I think ni venye Afrika kote hatukushikana tukasema we want to focus on mobilizing these resources to come here to support our businesses and to support our communities. So without that single voice from Africa, it became very, very difficult. So one of the things we got very excited about and under the leadership of our current president, I'm focused kabisa on tusiangalie climate change kama ni pesa tunataka kupewa, but ni pesa tunaweza tumia, tunaweza mobilize kusupport private sector wafanye more investments kwa reduce emissions, more investments kwa create resilience na adaptation. Na tukifanya hivyo we can mobilize these resources quite easily. Sahi ukienda any bank na you want to get a credit in a bank in Kenya, for example, and most African countries, the interest rates in the bank is between 18% to up to around 40%. Ukienda Ghana, I think the interest rates are around 40-50%. Hakuna mtu anaweza fanya biashara na pesa kama hizo. That is a very expensive loan. Now you're not likely to make it. So now some of these resources zenye globally zimewekwa pamoja for people to address climate change. Kama uko na industry unataka ku-invest in new equipment, to reduce emissions, to increase energy efficiency. These resources are out there, and then we have to find a way of accessing them. I have to say also, nimekuwa kwa hii space ya climate finance for the last 8 years. And Africa kote, watu wachache sana wanaweza andika hizi projects, wanaweza design hizi projects za climate change na ku-access those funds. Nakumbuka na itiango wa kazi ya utaalamu wangu kwenda kusupport nchi West Africa, South Africa, Central Africa, East Africa, all those regions. There is a huge need for people when you are expertise ya ku-package project nzuri na access this finance. So kwa hii conference yenye inakuja Nairobi next week, really focus itakuwa how can we accelerate accessing these resources. Watu ambao wako na utaalamu kama huo tunaweza transfer to our young people and people who are willing to kind of put the efforts and the energy to get these resources. I hope kutakuja na resolution nzuri ambayo itatuwezesha sasa sisi kama Afrika ku-increase our capacity, ujuzi wetu wa kuandika hizi project, kuzipackage together, si kuandika tu lakini kuipackage kiasi kwamba inaonekana it's a climate change project na kusukuma kupata some resources. So personally I'm very excited and I hope Wakenya wengi watafuata mazungumzo ambayo yataendelea kule. Kukiwa na resolution yoyote, then we need to follow it up. And I have to say this is the Africa Climate Week. So Afrika yote itakuwa hapa. Kutakuwa na wageni kutoka nchi zingine, kwa hivyo tutaweza kuzungumza at a global level and with the leadership that we do have. Nimeparticipate kidogo kwa hizo planning process. I can tell you it will be a very solid and a powerful discussion driven by Africans for Africans. Tunasemanga Africa is our business. Tukitaka kuweza kuzungumzia kuangalia hili swala wakati Kenya inaandaa kongamano hili, ndugu yangu, Wakenya kule nje wanajiuliza Kenya kiuchumi itanufaika kivipi, ama ni kuwa tu na wageni alafu kisha baadaye tutaishi tukisemea kwamba mwaka 2023 taifa la Kenya lipata nafasi ya kuandaa kongamano la uharibifu ama wa mazingira, lakini inamaanisha nini kiuchumi? Ningesema tukiangalia kongamano kama hili kuna short term gains, medium term gains na long term gains. Kwa short term gains kutakuwa na wageni zaidi ya 10,000
ambao watakuwa jijini Nairobi. Na wageni watahitaji kulala, kunywa maji, kujiburudisha, kumaanisha kwamba biashara zenye ziko jijini zitapata an increase of 10,000 people coming into the city. Kwa hivyo wakijiposition vizuri, then in the short term they should be having more busier days na wateja wengi. In the medium term, discussions zitakuwa pale, kutakuwa na discussion between private sector wa Kenya na private sector wengine across Africa na across the global south, the global north, and I hope hawa wanaweza jikakamua watengeneza partnership mainly kwa technology transfer. Tunawezaje chukua ujuzi ambao hatuna huko nje tulete hapa kwetu ili tuendeleze kazi zetu na biashara zetu vizuri. So in the short term, private sector kawaida they move very quickly. Wakiona kuna teknolojia ambayo tunaweza ileta Kenya to save resources, iongeze biashara zetu, so they usually move very quickly, na I hope kutakuwa na nafasi kama ile. In the long term, resolutions ambazo zitatoka kwa hii mkutano zitadiscussiwa at a global level kwa ile mkutano inaitangwa Conference of Parties. Kwa hizo Conference of Parties, Africa itakuwa na single position, hopefully. Hopefully that will be one of the outcomes of this. Africa itasema sisi tunataka tutengewe pesa ya loss and damage. Tunataka ku access hizi global funds zikuwe much easier than they are at the moment. So those resolutions, again resolutions on how can we attract more investments into the continent, hizo zitakuwa in the long term. Ningependa kusema Wakenya wengi hawananga a lot of faith with our civil servants, but me, I work with them every day. I think we do have one of the most professional civil service. I think most of the information about civil servants, what's happening in government, ukiangalia Wakenya wengi is driven by negative news. Mostly unasikia kuna corruption hapa, kuna kesi pale. But beyond those corruption, there is a team under that undercurrent that is working really hard to push some of these agendas. I remember kabla nianze kufanya kazi na maofisa wa serikali, I was also a typical Kenyan. Nilikuwa nashindwa, things seems to be falling apart, but this country seems to be getting stronger and stronger. So nilikuwa nashindwa kwa nini ukiangalia news sana unaona kama nchi mambo yanaenda vibaya, lakini unaona nchi bado inasonga mbele, inaendelea vizuri, unashindwa what's happening here. Until I got a chance to now interact with the real people within government that push these agendas. And I was very impressed. We do have some of the most competent civil servants in the country. Although I also have to say we are, as a country, we are seriously understaffed. Ukienda hizi ministry ambazo zinafuata haya mambo ya climate change, climate finance, watu ambao wanastahili kusupport communities, kumobilize these resources, unakuta ni ofisi iko na watu 3-4 for the entire country. That is not possible. Ukiweza also nimetembea hizi mikutano mara kadhaa, na Afrika tunajifanya tunapata serious disadvantage. Ukienda hizi mikutano utakuta delegation ya Marekani wamekuja na watu wa private sector 300, wamekuja na watu wa serikali 200. So wakinegotiate pale wako na a lot of power in terms of numbers of people. Ukiangalia Afrika sana sana, tukienda hizi mkutano nje unakuta maofisa 10-20 wa serikali, private sector most of the times hakuna. Kuna mkutano moja nilienda, I was very disappointed. Ukiangalia Afrika walikuwa watu kama 10. Ukiangalia kama Europe na North America wako watu kama 800. So our positions become very very weak. So saa ingine it's good to look beyond the finances. Unajua Kenya wanasema ati watu walienda kuzungumza mambo ya climate change wakiwa watu 10 au watu 20,
Lakini nchi zingine zinachukua hili swala very seriously na wanaleta very serious discussions. Jambo lingine saa ingine Waafrika tukituma watu kwa hizi mikutano za kwenda kudiscuss na kupush some of these agendas. And I have to say Africa is not doing well. In fact, kama nilikuwa nawapea grade kama mwalimu from 0 to 10, ningepea nchi za northern countries, ningepea around 8. Africa ningepea around 2 or 3. We are not doing well. Our negotiation skills, negotiation skills are good, but we don't have the strategy, the right strategy to push these agendas. Ukiangalia kwa hii mambo ya climate change, kuna vitu zinaitwa REDD+. REDD+ ni kureduce emissions kutoka kwa forestry na deforestation. Hiyo agenda ilipushiwa na nchi za Latin America. Na Latin America walikuja pamoja wakasema hii continent yetu tuko na misitu mingi na inaharibika sana, so we need to look for resources to protect hizi misitu. Na one of the ways to protect this misitu ni to make sure wananchi wetu wanapata access to clean cooking solutions, vitu kama biogas, vitu kama hii gas ya kawaida ya kupika na stima. So we need to get resources to reduce prices ya hizi. Now also we need to get resources to rehabilitate misitu yetu na to make sure tuna maintain for a long time. Hiyo agenda nchi za Latin America ziliweza kuipush all the way to mpaka ikawekewa kikapu cha pesa cha kudeal na hiyo forestry issues. So Afrika nao tukasema kuna pesa hapa imewekwa ya forestry, tuko na misitu kidogo, acha tujaribu ku access. I think most African countries we are still struggling to access hiyo pesa ya REDD. Inaitangwa REDD, the reduction of emissions from forestry and deforestation. So sisi tunangojea kikapu kijengwe, kisha tunaenda tunasema bana nisongee kidogo kwa hiki kikapu chako nione kama nitapata kitu. While in the meantime, ukiangalia Africa is the second largest continent. We might not have as many forests, but we do have serious grasslands. Ukiangalia grasslands kuanzia Kenya all the way to South America, South Africa. We have big forests, big grasslands, and we should be pushing that agenda. But we have been very silent for a long time. Hatujakaa pale kwa wazungu wanaita driving seats. Instead ya kuwa pale kwa driving seat ni sisi tuna make sure gari inaenda pande gani, ama at least tuna contribute. Tumebehave sana kama wanaitwa nini, the makanga. Tunakaa nyuma ya basi, kifika destination fulani tunauza hapa tumekuja kufanyaje na sisi Afrika tunaweza benefit aje. So those are some of the challenges we have been facing. Lakini I can tell you this conference inakuja next week, it's probably a game changer. I am very hopeful. If it doesn't, I'll be very disappointed. It's a game changer. Tukienda hizo discussions na negotiations, kama Afrika position yetu itakuwa gani? Na zingine mimi nikifikiria, and this is a personal thought. If I was leading those discussions from an African point of view, I would tell the entire delegation Africa will walk out, because we are seriously disadvantaged. Hii mambo ya climate change, Africa, we are paying a huge debt. We are paying a huge price in Africa. Ukiangalia in the last 4 or 5 years, Kenya, we have been actually in a drought. Not Kenya only, but the entire Horn of Africa region. Mvua yetu imekuwa around 60%, which means farmers will lose their grains for the last 5 years. In fact, even this year, what was expected, the Kenya Meteorology Department walikuwa wamepeana warning, wakasema mvua itakuwa shorter than expected. And actually that came true. The rains were shorter than expected. So also wakulima waja harvest vizuri sana. Everything looked very well until 2 months ago when vitu kama mahindi zilikuwa karibu kuiva pale, and then the rain disappeared. So now farmers have very big maize stocks in their farms. They're using on a very small grains. Now those kind of losses and disadvantages of farmers zimeletwa na hii mambo ya uchafuzi wa hewa, hizi emissions na climate change. Na ukiangalia position yetu sisi kama Afrika tumeemit just around 3 to 4%.
less than 5% of the global emissions. Nchi ambazo zime-emit the rest 97%, walisukuma wakasema wataweka pesa kando, na walikuwa wamesema watakuwa kiweka $100 billion dollars every year. Venye tuliangalia juzi, hizo pesa hazijafika 100 billion, zimefika around 20-30 billion dollars. And sisi, we are not pushing hard enough. Hatuwezi tunaacha nchi zina commit tutafanya hivi, na then hazifanye hivyo, na sisi tunaendelea kuumia na tunanyamaza tu. So I'm hoping this conference itakuwa na some of the resolutions. What happens if we don't hit the target of fundraising? Na again, hizi pesa zikiwekwa at a global level zinafanywa very difficult kwa African countries to access. For example, ukiangalia nchi nyingi Afrika, nyingi hazina utaalamu wa kuongea na kuandika Kizungu. Kama ukienda West Africa kule, very few people have the capacity to package projects in Kizungu. Na most of these global funds zenye zimetengewa na zikapewa hizi pesa, zinachukua tu projects ambazo zimeandikwa na Kizungu. That is a big injustice, and I hope this conference will address some of those things. Okay, thank you. Wacha nisiongee sana mara kidogo. Okay, thank you. Nilikuwa nataka tuweze kuangalia swala la kauli mbiu mwaka huu inasema kwamba let beat plastic, ya kwamba leo tutakuwa tunaangazia ama katika mazungumzo haya yote swala la utumizi wa plastic litakuwa linazungumziwa sana. But before that, kama unavyosema ndugu yangu, tunafaa kuangalia uharibifu wa mazingira as such, ama kama taifa tunafaa tuangalie what is coming out of climate change, kama unazungumza masuala ya further funding ndugu yangu? Mambo ya ku beat plastic is actually a sector ambayo Kenya tumefanya vizuri. I think most of the time sisi wa Kenya, we don't appreciate when we do well. Kibe, nikiangalia miaka yako, karibu miaka yangu, unaweza kumbuka 10 years ago, if you're driving kwa any major highway, ukitoka Nairobi ukienda Nakuru, Kisumu, Mombasa, all those, our roads were very dirty na polythene bags. In fact, jamii zetu ambazo wanafanya ufugaji wa wanyama walikuwa nasema wanyama wanakula hizo maplastiki, wanagonjeka, wanafa. Na ukiangalia in the last, tangu Kenya iban the use of small plastics, ukienda kwa barabara zetu ziko safi, zimeimprove. Ukienda kwa wafugaji wetu wa complain sana mambo ya wanyama kuna plastic. Tena very important, sijui kama umenotice Bwana Kibe, if you have paid attention very keenly in Nairobi, South Sea iko siku ilikuwa ina flood kila mwaka. Wakati waliban hizo plastics, in the last 8 years or so, hatujasikia flooding South Sea. Na ni juu ya kubani hizi plastics. Wakati waliban hizo plastic, watu wengi walipiga kelele, wanabiashara wakasema bana, mnatulia biashara zetu. Wengine wakasema sasa tutakuwa tukipackage sukuma wiki tukikatakata tutaiweka wapi? Tutanunua mafuta taa vipi? We have survived well. Tukienda supermarket tunajinunulia bag, ama unaenda umebeba bag yako. And I think the gains outweighs the disadvantages. So hilo ni swala moja nzuri sana ambalo ningependa kupongeza serikali yetu kwa kusukuma. The other interesting thing, plastics ziko na madhara mengine ambayo hatuoni. Iko research kadhaa zimefanywa. Ukiweka maji kwa plastiki, hiyo maji ukitoa baadaye, after kukiwa na hata jua tu ya kawaida, ukitoa hiyo maji upeleke kwa lab, iko na chemicals ambazo zinafanana sana na estrogen, the female hormone. Na ukikunywa hiyo maji, sitaki kusema chochote, lakini ukikunywa hiyo maji with those kind of chemicals, mwili wako unaweza interpret hizi chemicals kama estrogen. So those are some of the issues. Kulikuwa na story moja kule Ulaya where a plastic company, before tujue plastic iko na a lot of madhara, ilikuwa ina dispose wastewater into a lake. Sasa hiyo chemical ambayo inakaa kama estrogen, sijui kama ukiongea na mtaalamu wa
samaki atakwambia samaki wakizaliwa hawakuangi either male or female, lakini kulingana na hormones zenye ziko kwa maji, kama kuna hormones mingi ambazo ni male, watoto wa samaki wanaona okay, sana tuko na wanaume wengi, so we need more females, so zinachukua gender ya female. Kukiwa na hormone mingi ya female, zinachukua zinakuwa male. Sasa hii kampuni ilikuwa inaweka wastewater kwa ile lake, na hiyo wastewater ilikuwa kutoka kwa kampuni ya kutengeneza plastiki. This wastewater ilikuwa na those chemicals zenye zina behave kama the female hormone. So samaki wote pale wakafikiria kuna samaki wengi sana hapa kwa hii lake ambao ni female. So a huge portion of the fish became male, and you know what that means. Your colony ya samaki inaweza collapse very quickly. So lakini wa scientists walishika this early enough na addressed it. Ukiangalia most of our oceans, they're really polluted with plastics. So plastics, especially hizi single use. Hata ningehimiza Wakenya, ukienda mahali unataka kunywa soda, ukipewa straw, mwambie rudisha straw, nipe glasi. Because your straw utatumia mara moja tu, utaitumia dakika 10, lakini itakaa kwa environment for the next 100 years. I think those are steps we can take at a personal level to address these issues. So hii mambo ya environment, plastic, climate change, we are heading in very dangerous waters. We need to start taking serious steps to address these issues. Nimejifunza something kutoka kwa mgeni wetu asubuhi ya leo, ya kwamba samaki akizaliwa hazaliwa akiwa mwanamume, mwanamke, environment ndio ina dictate. Asante sana ndugu yangu kwa kunifunza hayo asubuhi ya leo. Nataka tuweze kuangalia swala, hatuwezi tukazungumzia kuhusu climate change, my good friend, na tukoze kuzungumzia the green revolution. Ukiangalia hivi sasa tunatoka katika ule ukulima wa kiasili tunaingia katika ukulima wa kidijitali, na haswa pia tutakuja kuzungumzia swala la blue economy wakati katika sekta ya mining na emission ambazo zinatumika pale. Ningetaka tuweze kwa kuzungumzia swala hili la green revolution, ambapo tunatumia kemikali katika kilimo. Hizi dawa ambazo wakati mwingine tunatumia ama this digital platform ya ukulima mpya unaathiri kivipi? Na in as much tunasema kwamba tuna upungufu wa chakula, na hii ina maana ya kwamba kama taifa tunafaa kuangalia mbinu zozote zaweza zikatupatia chakula kwa mwananchi wake. Do we consider the climate change vinye inavyo affectiwa na huu ukulima mpya wa kidijitali? Ningesema ukulima is a very interesting sector. Na kuna a lot of information, very confusing information. Na ningetaka also kusema zingine when we are facing very serious challenges, the powers that be, they usually come up with these very big fancy names to describe certain processes. Kama hiyo umesema the green revolution, the agricultural revolution, sahi the word in the market sahi ni blue economy, but basically ni mambo ambayo tumekuwa tukiyafanya for a very long time. Lakini for Africa again, in the green revolution ama agricultural revolution really happened in the early 1980s. Yeah, agricultural revolution. To produce food. Africa, we again lost it. We have lost so many opportunities in Africa. I don't know why. Sijui kama hatuna wataalamu ambao wanapusha mambo. If you look at, for example, Latin America, it benefits sana kwa the agricultural revolution. It introduced use of chemicals, use of fertilizers in agriculture. Na it's very interesting ukiangalia na saa ingine hizi vitu zinataka kuangaliwa polepole na utaalamu. A single farmer, for example, in Latin America, in the 1970s, required around 2-3 acres to feed a family of 5. The moment the agricultural revolution happened in Latin America and also in Asia, Asia had the highest gains from the agricultural revolution. They moved from requiring 2.5 acres to feed a family of 5 to around 1 acre, because if you can produce more in a smaller piece of land,
then you don't need to really farm in the other pieces of land. Na ukifarm huko sasa, hiyo ni ya kuuza upate mapato, upate pesa. While in Africa, the gain, if you needed 2.5 acres to feed a family of 5, we still need 2.5 acres. In fact, now we actually need more because our agriculture is not doing very well. So which means, kama nafungua eka 2.5 to feed a family of 5, let's say eka 3, if there are 10 families, then tunafungua around 30 acres. But if we have to destroy forest grasslands for up to 30 acres. But if we are able to improve agricultural productivity, at 1 acre inaweza feed your family, then we will need just 10 hectares. So hii mambo ya agricultural revolution, ukiangalia in terms of environment, is a double-edged sword. Juu sasa hiyo ilikuwa ina increase use of fertilizers, ambazo ukiweka too much fertilizer kwa farm yako, most of that inaenda kwa rivers. But having said that, I think the notion being sold to Africa right now, na Bwana Kibe, asante sana kwa kuorganize forum tuongee na Wakenya wetu. Tunaambiwa we need to reduce fertilizer use in Africa. In fact, I think we need to increase fertilizer use. We are actually seriously under-fertilizing our lands. I think, for example, for nitrate-based fertilizers, we are probably applying 20% of what we need. I think wataalamu, I don't think wataalamu watu advise vizuri, instead of reducing fertilizer use, we should actually be increasing. Maybe we should not increase to the level where the agro-revolution was proposing, but to a point where we are able to gain maximum gains from our farms. Some of these discussions, when they happen globally, we jump in tunarukia kama Waafrika without really understanding our context. Our context in agriculture, our farms are not well fertilizer application, chini bado, so we actually need to increase that rather than reduce. And this is why also I really appreciate what the government did by offering subsidized fertilizers to our farmers. Now, the challenge was they gave the fertilizers, but the rains kind of failed the farmers. Lakini farmers that did the right farming watapata mapato, lakini si ya kutosha, lakini itakuwa kiasi. I think I might sound like I work for government of Kenya. I'm really supporting them. But I think there is a lot of undercurrents. Ukiangalia vizuri and you pay attention, stop listening to the political bickering. If you look at the undercurrents, what's happening, I think I am very confident kuna very intelligent minds that are advising our president, and I think we are moving in the right direction. Now, the biggest challenge of farming in Africa, and in Kenya in particular, is water shortage. We are seriously under water scarce as a country. I think we are able to meet around 30% of our water needs. So I think investments in water harvesting, I never say about groundwater exploitation, but I need to say also we need to go with caution. I think Nairobi, we have already tumemaliza aquifer kwanza. Before ukichimba kisima Nairobi borehole, ulikuwa unaenda around 60 meters. 60 meters aquifer imekauka, and how many Kenyans know that? Very few. Now we are moving to the second aquifer, which is around 160, 190 meters. We need to protect that, because if it runs out, then Nairobi we are going to be in a serious trouble. Sijui kama umesikia ambayo alikuwa na happen kule South Africa. Cape Town, Johannesburg, walikuwa na counts, they were counting down to day 0. Day 0 is when there will be no single drop in the city. But Mungu akafanya miujiza kukanyesha. I think in Kenya we are not very far from such a crisis. Na tusipofikiria sasa saa hizi ambao how do we manage our water better? How do we make sure that we protect misitu yetu na vitu kama hizo is very, very important. I think the future looks more trickier than it did, and we need great minds in government and in society to prepare for that. My good friend,
Hapa tuko na masuala mawili. Swala la kwanza ni zamani tulikuwa tunasema kwamba Kenya is an agricultural country na depend na ukulima kama kitega uchumi. Hivi sasa ukiangalia katika karne hii tuweze tukasema kwamba kuna kigezo kingine ambacho sasa ni uzinduzi. We are having more industrialization, industry coming. Na ukiangalia hizi kampuni zinakuja katika area ambazo tunasema vijijini, that is urban centers. Na unaangalia kwamba sijui ni kama we don't have good policies za kuregulate jinsi hizi kampuni ama hizi industries zina contribute to climate change. Sasa ukiangalia katika sekta ya kilimo tuliacha ukulima wa kiasili, tunatumia dawa chemicals ambazo they are harmful kama ulivyosema katika mazingira yetu. Tukuje sasa kwa viwanda ambazo zinazinduliwa kila kuchao, na it's like now we are coming, we can say now Kenya is also an industrialization country. Tufanya nini tudhibiti hali yetu ya hewa bila kuua hizi sekta mbili ya viwanda na ya kilimo? Very good question, Bwana Kibe. I think that particular ship has left the port. It's hard actually to see how Kenya becomes a serious industrial hub in the African continent. It's also very hard, at least kwenye mimi naangalia masuala, it's also very difficult for Kenya to be a serious agricultural hub in this region. I think actually if we were to focus Kenya tunafanya vizuri sana kwa service sector, vitu kama banking, telecommunication, hapo ndio tunafanya vizuri. Kwanza, I give you a quick example on agriculture. I don't think our farmers can compete with farmers from Tanzania and from Uganda, and also even from Ethiopia. Our farmers are seriously disadvantaged. Let's say Bwana Kibe sahi, you want to get yourself 5 acres, upande mahindi na maharagwe. For example, ukiwa na 5 acres niambia tutapanda hivi, tutakupea advice zingine. For you to get 5 acres in Kenya, you will at minimum, if it's a good agricultural land, itakuwa inakukost at least 1 million shillings per acre minimum. So already utakuwa umeweka 5. Ukiangalia the same farmer in Tanzania akitaka 5 acres ya kulima atapewa na serikali bure. Kwa hivyo kama mlikuwa at the same level, the Tanzania farmer already has 5 million and hajatumia. You are already 5 million in the hole. Kumaanisha the moment umeanza kupanda, you are increasing your cost plus 5 million. Kumaanisha na Mtanzania anaanzia 0. Sasa ndio anaanza kuinvest kwa mbolea, kwa ukulima, kwa nini. Na ukiangalia in fact wewe ukitaka 5 acres, Mtanzania atapata 20. So by the time hiyo mahindi inatoka, ukiangalia your cost of production, uweke cost ya acquire the piece of land itself, it becomes too high. So Tanzania kileta mahindi yake na yako iende kwa soko, there is no way you can compete with that. This also applies in Ethiopia, applies also in Uganda. So in the agriculture sector, we have lost the competitive advantage. I also have to say, Kenya we are very, very innovative. We are one of the countries in this region where we have very minimal resources. We don't have mining. We don't have serious water bodies. So Wakenya wenyewe ndio wanakuanga the resource of the country. So they innovate, wanaanza kupanda vitu za export, nini, high value crops. So there is some opportunities there. But if we are thinking about food security in Kenya, we cannot think and discuss about that without thinking about our land policy. Our land policy, it didn't go wrong, it started wrong. After the colonials left, everything became so commercial and we went wrong at that point. Yeah, and I hope there will be some discussions later on where we have to look at land as a resource. We are a poor country, we can feed ourselves. We need to look at that resource. How do we make sure that we utilize that resource well enough? Tukuja pande ya makampuni, uliza companies manufacturing. Naomba ndugu yangu tuchukue break fupi, alafu tukikuja tutazungumzia hilo, na pia tutakuja kuzungumzia swala la tunajua kwamba environment, some services are being devolved
tuweze kuangalia kana kwamba serikali zetu za kaunti zinajituma kukabiliana na swala hili. Nachukua break fupi na rejea na mengi zaidi. Going to talk about drugs and substance abuse. One, it started from that, that kind of, you meet with your friends and then you are talking, they are smoking. Unfortunately, they are not able to come out of it. Now, can I change it from manipulate it to work to the better of me? There are those who reach a point where they realize, I'm in trouble and I need help. These people who are fallen into drugs, do you think they really know why they got into drugs? Everywhere, GBS. Karibu tena mtazamaji wangu wa GBS TV ambapo tunazungumzia swala nzima kuhusu climate change, wakati taifa la Kenya linajiandaa wiki ijayo kujadili swala nzima kuhusu jinsi kama taifa na bara la Afrika tunafaa kukabiliana na tabia nchi, sekta ambayo inaratibishwa kwamba imeingilia sana ama imechangia sana ukosefu wa chakula katika mataifa, na si taifa la Kenya pekee. Ukienda katika mataifa mengine pia utakuta kwamba kuna upungufu wa chakula, kisha na maana uharibifu wa mazingira. Na tunazungumzia swala hili nzima, mgeni wangu akiwa ni afisa mtendaji katika shirika la Air Quality ambaye anatupambia asubuhi ya leo, na tunazungumzia kuhusu hile swala nzima ambalo limekuwa tata ya kwamba tunasema kwamba Kenya it has been an agricultural country, ama tunatumia kilimo kama kitega uchumi, but now we have new, nikana kwamba tunaingilia kando na kilimo, nikana kwamba sasa tunalenga pia uzinduzi wa viwanda. Ukiangalia katika kaunti ya Nairobi, ukiangalia kaunti ya Mombasa, Kisumu, it's like now those counties are becoming, Nakuru County pia sijasahau, Machakos just our neighbor here, those counties now nikana kwamba zimekuwa the hub ya uzinduzi wa viwanda. Kiambu County sijasahau, Thika kumekuwa na viwanda vingi sana. So tunawajiuliza hizi sekta mbili, licha kwamba tunahitaji viwanda ndio tuweze kubuni nafasi za ajira kwa vijana wetu. Tunahitaji ukulima ndio tuweze kujitegemea kama taifa, kama anavyosema Rais William Ruto ya kwamba serikali yake itaangazia sana kilimo kama ajenda kuu ya kufanikisha uchumi katika taifa hili. Karibu ndugu yangu, tulikuwa tunaangalia uzinduzi wa viwanda, the chemicals. Now the bone of contention here ni kwamba viwanda vinatumia chemicals ambazo zinaathiri mazingira yetu. Nilisema hapo awali kama taifa tuliasi kutumia ukulima wa kiasili. Hivi sasa tunalima ukulima wa kidijitali, tunatumia chemicals. Ina maana pia hizi chemical nazo zina kwa njia moja ama nyingine zinaingilia hali yetu ya afya. Karibu ndugu yangu, tuzungumzie swala hili ambalo naweza nikasema ni swala nyeti. Asante Bwana Kibe. I think kabla tujaenda break kidogo tulikuwa tumeingilia pande ya viwanda na kampuni. Ukiangalia viwanda zetu saa hizi, ningesema kwa hazijafika the top technological industries. Most of them ni viwanda za
agro processing, simple processing ya mafuta ya kula, vitu kama hizo. Hatujafika the high tech industries where now unaanza ku manufacture things kama batteries, solar systems, vitu kama hizo. Viwanda zetu bado ziko chini. Ukiangalia viwanda ni kama the brewing companies, the food processing, viwanda za kutengeneza sabuni, vitu kama hizo. Kwa hivyo viwanda zetu si zile advanced. But nimefanya kazi na viwanda for a long time. Shirika la Kenya Association of Manufacturers ni shirika ambao we talk often. Na viwanda zingine ambazo zimetoka kutoka na naongea na kampuni kama zile bado zikiwa Uganda, Tanzania, Ethiopia. Na lazima niseme our position is also becoming before we actually industrialized. Ukiangalia kampuni ambazo zinakuja kuinvest in Kenya, they are actually on the lower end. They're still oil production companies. Now, ukiangalia in the East African region, tuko na one of the best human resources. Our people are well trained, wameenda shule vizuri, so they're able actually to support big industries. Lakini kuna mambo kadhaa ambayo yanafanya viwanda sana zipote. Kuna kampuni moja sisema jina, ilikuwa ina process mafuta ya kupika mengi, yalikuwa yanatengenezewa hapa Nairobi. When that company relocate to Uganda, the Ugandan government gave that company around 1,000 acres kupanda olive, so to produce olive oil. And these those land was which walikuwa na serikali za concession to produce more olive oils. Now ukiangalia kwa supermarket, ningekuchallenge ukienda kwa supermarket zetu, before you buy anything, angalia imetoka wapi, imetengenezwa wapi. The number of products in our supermarket that are manufactured in Kenya are declining every day. Na zenye has declined, zinaandikwa, the name still remains the Kenyan name. For example, Ketepa. I think last time I checked Ketepa, I don't know when I saw, well, it was a mistake. Lakini niliona Ketepa from China. How do we need to produce Ketepa from China? It's a processed tea. So kuna vitu nyingi ambazo tumepoteza our industrial base. Seriously. I think in the last 10 years, we lost seriously on the industrial base. I was in a couple of meetings in private sector where they were discussing relocating to other countries in the region. I think the only country we are beating in terms of de-industrializing is Ethiopia. But Ethiopia is more of a currency and political issue. Lakini Kenya, kuna vitu, we have created serious disadvantages to our industries. Our power is too expensive. Right now per unit is an average of 27 shillings per unit. Many industry cannot survive that. If you go to a country like Egypt, they're paying around 5 shillings, 7 shillings. In the US is the same, around 7 shillings per unit. So already kampuni ambazo zinatumia a lot of power, they are on a serious disadvantage. Ukiangalia in our government zimeinvest sana in electricity generation. Lakini hiyo electricity generation in the real sense tunaitumia kuona TV na kuwasha taa. Which I don't think it should be the reason why we invest huge amount of money kwa umeme. We should invest that to drive industries. If we need to subsidize energy, we need to drive industries. So our industrial base is declining heavily. If you look at people who want to come invest in the country, there are systemic challenges that most of them are not able to come and invest in the country. What are the costs of production? I think our society also has become extremely dishonest. And dishonesty is one of the things that you cannot do business with dishonest people because you don't know what's going to happen. Kibe sahi hata wewe ukifanya kazi ufungue duka ama biashara, butchery ama chochote, a small business,
The first problem you'll encounter, the dishonesty, your employees. They sell, but they keep most of the resources to themselves. Most of the time, they bring their own products into the shop and they sell it and retain the money. Ukiangalia in the short term, that looks like a small problem. In the long term, that is a problem that is going to make Kenya the poorest country in East Africa in 10, 20 years. Because then people who want to invest cannot do that because there is no incentive ya kufanya hiyo investment. Na I think mapasta wetu, makanisa zetu, we need to put more effort to preach about these values. We have lost certain values that used to make us strong. And the moment we lose those values, then it becomes very difficult to do business. The other thing in Kenya is our labor in terms of manpower is very good, but it's very expensive. An engineer in China analipwa the equivalent of around 35,000 shillings per month in Kenya. If you come to Kenya, the equivalent engineer, fresh graduate, anataka kulipwa at least 150,000, which already gives China a very serious advantage. Now, before you come to invest, those are the things you look at. What is my labor cost? What is the culture? What are the values? What is the work ethic? Our work ethic is actually not improving, it's declining. I think as a country, we really need to have this conversation. We tunafocus sana kuambia serikali fanya hii, fanya lile, lakini hatujiulizi na sisi tufanye nini ili to support hii agenda. Now, I think on that front, we are failing miserably. Okay, thank you. Ningetaka tuweze kuangalia kwa dakika 10 zijazo, tuangalie ndugu yangu. Serikali za kaunti zimejukumiwa some services katika climate change ama kuboresha mazingira yetu. Tuweze tukasemea kwamba kaunti zetu zinajituma kutekeleza yale? Kuna kaunti ambazo they are doing some good work. But if I have to be really honest, I don't think the county business was a very good idea, and some of the money went to mashinani. What I'm saying, the county finance are here on the climate space. You could develop a climate change act, climate change regulations, and I have to be honest, I personally think that is a total waste of time and resources. You cannot legislate climate change. In Kenya, we have what we call the Climate Change Act. If you look at the act itself, really, what is proposing? Unatangaza act ya climate change ya nini? When you cause climate change, wako nje. So instead of trying your act, let's organize. We are going to push our discussions out there. Not as a country. As a country, we are very small. But as a continent, we have the muscle power to negotiate and push these agendas globally. You cannot legislate a global issue at a local level. I think the countries, if they really wanted to help and to support these efforts, wangetafuta wataalamu or some people within their counties to really focus on mobilizing this climate finance. And Africa, we are we are trapped in these grants. We want free money. Free money will take you nowhere. It takes you nowhere. You need to get some money that you're paying back at a small interest. And counties should focus on how do we bring private sector in our counties. And how do we support this private sector access these resources to do the investment? I think that would make more sense than trying to legislate climate change. All the counties are doing a climate change fund. Man, I think that is a waste of time and resources. Okay, now, naomba tumalize na swala la hatuwezi tukazungumza kuhusu climate change na tukose kuzungumzia kuhusu blue economy ambapo masuala yote tena yanaelekezwa katika sekta hiyo. Kama afisa mtendaji katika shirika la climate change,
Jambo hili laashiria nini kwako? When I'm being very honest. Now these are personal opinions. Hizi agendas zinapushiangwa through our throats. Green revolution, low carbon investments, blue economy. Hizi ni agenda ambazo they are just a distraction. But it's quite unfortunate that I said that, and we had a huge conference in Nairobi some years back on blue economy. How are we going to use our fisheries better? Tutatumiaje maji yetu vizuri, samaki zetu. We're already doing that. And also people in the private sector. I think we need to have forums where we talk to the private sector in Kenya. I think ukienda ministry, for example, ya Kenya fisheries, most of the big vessels, for the longest time, we did not have a dock in Kenya. Dock ya hizo fishing equipment kubwa, hizo the big vessels that fishing. A dock was built in the coastal region. Now you can dock a big fishing vessel. Now, one of the things that the Ministry of Fisheries required is those big facilities, zikitoa samaki kutoka kwa our portion of the Indian Ocean. They should make sure that at least, I think, 30% of those are sold locally. Now, if you go to where those docks are and the fish and all those, and look at the level of investment in that particular area, it's quite minimal. And by the way, according to Ministry of Fisheries, what you need to do is, your fish ikikuja, your fishing vessel ikikuja, you just buy 30% of the fish, you process them locally. Na processing samaki ni nini? Sini unachukua vijana, mnaziosha, mnazikatakata vizuri, which is a very quick process. And then actually, you can actually load them back to the same fishing vessel as processed fish, now with a little bit higher value, because umeziosha, umeziprocess, umezipack vizuri. And that by itself is a huge opportunity. If you look at the numbers coming from the Ministry of Fisheries. How many private sector are familiar with this? Very few. How many people are investing in this? Very few. How much money do you need to invest in that kind of a facility that would actually create jobs for young people in the coastal region? Actually, not that much money. There is a lot of Kenyans who can actually come together or even do single investments. So I also think we are not doing enough in pursuing the business opportunities. We are getting trapped in these big global terms, green economy, low carbon development pathways, blue economy. I think I want to stay away from that conversation a little bit, because I don't think it introduces anything yenye hatukuwa tunafanya before. When we talk about our coastal region forests, I think we should preserve them and maintain them. If you think about fisheries in Kenya, which is a really underserved area, there is some good indications, some good improvements, but the level of Kenyans' private sector participation, bado iko chini. Those are some of great investment opportunities in the country. But also, I have to say, being such a water-scarce country, blue economy, I think, makes a lot of sense in the coastal region, maybe in the Victoria region. But it does not propose anything new that we have not been doing. It's just, kuna mwalimu wangu wa kitambo alikuwa anasema, a decorated donkey does not become a zebra, it remains a donkey. Okay. A decorated one, at this case. Okay, thank you. Ndugu yangu, ukiangalia serikali ya mpito Jubilee, ukiangalia serikali ya hivi sasa, tumalize na hili sababu na mwelekezo wangu ananiambia muda wangu umeisha kabisa. Ukiangalia fedha nyingi zimetolewa sana, na wengine wanasema kwamba pesa zimepotea na in the name of climate change. Tuweza tukasema kwamba yes, kuna climate change, lakini katika taifa la Kenya hatujafika mahali ya kwamba Wakenya wanapoteza maisha yao sababu ya ukosefu wa chakula because of the climate change. Is that serious? I think the climate change in Kenya, I think ukiangalia history, watu ambao wameishi Kenya miaka mingi ambao wamesoma historia yetu, we used to have a drought every 10 years. Kila mwaka ambayo ilikuwa inaisha na 4 was a drought year.
1924, 1934, 1944, coming all the way until 1994. After 1994, the drought zetu zikaanza increase. Now it was not every 10 years, it was coming every almost 3 years. Ukiangalia 1998, in that period we had the El Nino. Kisha 2000, 2001, we had a very serious drought. One of the biggest droughts ilikuja between 2007, kuna ingine ilianza 2011, ikaenda up to around ilianza 2008 up to 2011. That was a 3-year drought. During that drought, 4 million Kenyans were in serious food aid requirement. The country lost around 1 trillion shillings in terms of GDP, the estimates. Na ukikumbuka hiyo ni miaka ya Rais Kibaki. Budget ya Rais Kibaki ilikuwa around 1.2 trillion shillings. So the entire budget for 1 year was wiped out. Ukiangalia from 2010 now up to where we are, I think we have experienced around 3 or 4 droughts that the government even declare as a national disaster. If you pay attention, the level of the frequency of this drought has increased significantly. At every time in Kenya, we at least have 4 to 6 million Kenyans who are in need of food aid. These are people who cannot feed themselves. Last year, there was a very serious drought in the country. It was not amplified enough. Even Nakuru County, where I came from, a lot of people required food aid. I'll be there again. Ukienda pande the northeastern, it was very serious. The drought was very serious. I don't think there is something as degrading as dying of hunger. And I think it's one of the most painful things you can ever experience. Not having something to eat for 3 days and actually not having hope for anything to eat after that. And I think to hit such periods, I think we need to put all the efforts that we can to change that. Having said that, I think we do have enough resources. If we wanted to produce food for our people, we do have enough brain power to do that. But that requires a lot of efforts from various stakeholders. Okay, thank you. Hivi sasa najua macho yote inaelekezwa juma lijalo ambapo taifa la Kenya litakuwa linaandaa kongamano la hali ya anga hapa nchini Kenya na mataifa mengine yatakuwa yanajiunga nasi. Sijui ujumbe wako muhimu kwa taifa ni upi, ujumbe wako muhimu kwa respective officers within the climate change dockets. Ujumbe wako ni muhimu ni upi? I think inaweza kuwa very simple. I think we need to reform the climate finance landscape, and if other countries are not willing to accommodate African demand, I think we should be strong enough to say we are walking away from that particular framework. It's not helping us. I really like President Museveni when he actually said, I think aid is actually a problem. and I think to some extent, sometimes it's a challenge because you focus more on borrowing rather than creating your own solutions. I think Africa, we should push for a reform of that financial mechanism framework, climate change, and we should be strong enough and willing actually to walk away if our demands are not met. And I hope we'll have such strong voices at that summit. Okay, thank you very much Daktari. So nataka niseme asante sababu ya kutenga muda wako kutupambia asubuhi ya leo. Kuonana tena ni majaliwa yake Mwenyezi Mungu, ndugu yangu.